And it matters more because I had it. I thought about wreaking havoc on the position. Kind of shocking. They want a static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second. Pack it up. I don't panic. Batter up. Who the baddest? It don't matter. You don't have to be positive all the time. It's perfectly okay to feel sad, angry, annoyed, frustrated, scared, and anxious. Having feeling doesn't make you a negative person. It makes you human. A very good evening, everyone. And now you are joining with the Wake Up Mind, the mental health awareness session, which is organized by the Leo Club of Sabaragamuwa University of Sri Lanka. Actually, what mental health is? The mental health is the most important thing to our lives, regardless of whatever the age category you belongs, whether you are child, young or adult, whether you are studying or working. So today is the day to discuss about the mental health. Let's talk about mental health. Are you ready? Before we start the session, it's not the bruises on the body that hurt. It is the wounds of the heart and the scars on the mind. So how you can get rid of them and how you can become the happiest version of yourself. Let's find out. A warm welcome to our keynote speaker, Mrs. Rasini Bandara, and all the Leos who are here today, and all the other participants who are representing our faculty, other faculties, and non-faculty. We hope you all are having a thoughtful evening since our topic is really important to take care of. පීඩාවෙන් මෙතේ ජීවිතය අලුතෙන් දකින්න. ජීවිතය අපි හැම කෙනෙක්ම හොයන නිදහස තමයි මානසික නිදහස කියන්නේ. ජීවිතය අපි කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් අපිට කොච්චර වැඩ තිබ්බත් අපේ මානසික සෞඛ්‍ය මොහොතකට බිඳ වැටුණොත් අපේ ජීවිතය අතරමඟ නතර වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න එකම ප්‍රශ්නයයි. මානසික නිදහස හොයන ඔබ, මානසික නිදහස වෙනුවෙන් වද වෙන ඔබ ජීවිතේ කවදා හරි මානසික සෞඛ්‍ය ගැන හිතලා තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම පුංචි එම්බිරිස්සාවක් හදනත් බෙහෙත් ටිකක් ගන්න ඔයා මේ දවස්වල රටේ ඇතිලා තියෙන තත්ත්ව ආර්ථික හෝ දේශපාලනික වශයෙන් විශේෂයෙන්ම සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විදිහට මේ දවස්වල ගෙදරට ලයින් එක ඔයාලට පීඩනයක් කළා ඇති නේද? ඒ පීඩනයට පීඩාවට ඔයා විසඳුමක් හෙව්වද? එහෙම විසඳුමක් ඔයා හිතුවද? So without wasting further more time to discuss about mental health, today we have Miss Rasini Bandara. Before that, there is a small reminder for you. If you have anything to be asked or clarified, you feel free to raise your hand, unmute yourself, and put a message to the inbox. So I'd like to invite our keynote speaker, Mrs. Rasini Bandara, the psychologist, the public speaker, the personality development coach, and the psychological counselor. Madam, the platform is yours. Hi, good evening. I don't know what do you then now there. Yeah, here. That's good. Okay. Hi, Aditya. Yes, hi. However, then me ඔගොල්ලෝ හොඳයි ගත්ත ආරම්භය. මොකද මම දැන් හොඳටම ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියලාත් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට හිතෙනවා ඇති අපේ සඳුනිත් ඉන්නවද මෙතන? Yes ma'am, she's here. සඳුනි දන්නවා කතන්දරේ. Yes madam. පහුගිය දවස් ටිකේ මම සඳුනිට ටිකක් ස්ට්‍රෙස් දුන්නා. ඊයේ මං හිතන්නේ ගොඩක්ම දුන්නා. ඉතින් දැන් voice එක නැති වෙලා තියෙන්නේ, but it's okay. ඒක නිසා I think අද ඔයගලන්ට චුට්ටක් empathy, sympathy, compassion මේවා ටික මගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් දාන්න වෙනවා. However, I would like to really admire and appreciate all you amazing Leos, and you are the youth, and you all are putting something like this. මං හිතන්නේ අද වැඩසටහනට හොඳම ආරම්භය ආදිත්‍ය අරුණයි දෙන්නම දුන්නා. Thank you. මොකද මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් මේ කටහඬ එන එක ගොඩක්ම වටිනවා, විශේෂයෙන්ම අපි කොහොමත් මේක ගැන කතා කරන එක. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන් කොච්චර පුතාලා මේක සම්බන්ධයෙන් මේක වැදගත්, මේක වටිනවා, මේක කතා බහ කළ යුතු දෙයක් කියන තැන කියන්න මං හිතන්නේ
ඒක හරි වැදගත් වෙනවා to your immediate circle and to all the people around you. If I am to start off, මං හිතන්නේ මම කිව්වා අද මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න මං උත්තර දෙන්න කියලා. හැබැයි එතනට අපි එන්න කලින් මම ඔයගලන්ට කියන්න දැන් අද උදේ මම ඉන්ටර්නෙට් ඩිස්ට්‍රික්ට් කොන්ෆරන්ස් එකේ කතා අද අල්ලිගහ මන්දිරේ තමයි තිබුණේ. මේ වැඩේ හැබැයි ජනාධිපතිතුමාට දැන් නෙවෙයි කිව්වේ මෙන්ටල් හෙල්ත් ගැන බලා ගන්න කියලා. හරිද? කරන්න දෙන්නේ අපිට බලා ගන්න වෙලා තියෙනවා අද කාලේ. ඉතින් මෙතනදී මම විශේෂයෙන්ම කතා කරලා කිව්වේ තරුණ ළමයි කියලා කියන්නේ කවුරුත් seriously ගන්නයි නෙවෙයි. Right? You know, no one takes the youth seriously. That's a big problem. අපි මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් විශ්වවිද්‍යාලෙනේ ඉන්නේ දැන් පොඩක් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඉන්නේ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ අවුරුදු 13 14 වෙනකන් ඉන්න බැරුවනේ හිටියේ නේද? එතකොට ඒක වෙනකන් ඉන්නේ thinking that oh when we are a teenager then we have power and people will start taking us seriously. But then මගේ පුතාටත් ඔය අයිඩියා එක තිබුණා අවුරුදු 13 වෙච්ච ගමන් මම හිතන්නේ මාසෙන් මිනිහා හිත හදාගත්තා 13 වුණා කියන්නේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. So that's how life will be. And at the same time people say a lot of negativity and speaks a lot of that regarding the youth. අපිට ප්‍රශ්න කියන්න පුළුවන්. අද කාලේ තරුණ ළමයි මෙහෙමයි. අද කාලේ තරුණ ළමයි connected නෑ. Technology තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. Facebook එකේ තමයි යාළුවෝ වැඩිපුර ඉන්නේ. මේ ඔක්කොම අපිට දෙන්න කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අමතක කරනවා that every generation has their own set of challenges. අපි ඒක අමතක කරලා දානවා. අපිට වෙන විදිහේ challenges තියෙන ඇවිල්ලා තියෙන and it's a very difficult stage. It's a tough stage. It's a stage where people are looking at you expecting when you're going to make a mistake. හරි කොයි වෙලාවෙද වැරද්දක් කරන්නේ? තරුණ අමාරුව ඒ ටිකත් එක්ක කොයි වෙලාවෙද පිස්සු කෙලින්නේ? right? කියන එක බලාගෙන ඉන්න හැමෝම. right? ඔව් ඉතින් ඕකනේ වයසනේ කියලා කියනවා නේද? right? දැන් අපේ ලංකාවේ හැම වයසක කට්ටිය පිස්සු කෙලනකොට අපි කියන්නේ නැහැ ඕකනේ. නේද? we never say that. right? වයසයිනේ ඔය කියන්නේ නේ. මතක වෙනවා ඇතිනේ ඩිමෙන්ෂියා එහෙම ඇතිනේ නේ. ඒකනේ මෙහෙම පිස්සු කෙලින්න කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. හැබැයි whenever there's youth that makes errors, it's always considered, it's always looked at in a very negative way. But the thing is, life is all about choices. Life is all about choices. Life is never about mistakes. මම මේක මගේ client කෙනෙක්ටම කියනවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් ඇවිල්ලා හරියට මට කියන දේත් විශේෂයෙන්ම තරුණ ළමයි මාත් එක්ක කතා කරද්දී මං හරියට mistakes කළා තියනවා කියලා. I made mistakes. අයියෝ that's a mistake. It's a very bad mistake. හැබැයි අපි mistake එකක් කියලා දැනගෙන අපි ජීවිතේ දෙයක් කරයි. What do you think? Huh? We won't. Never. Exactly. So Aruna was very genuine. Knowing that this is a mistake, we would never do that. We would always take decisions in life. ජීවිතේ ගන්න තීරණ. Based on its consequences, then we either label it saying it's a good decision, or we either label it saying it's a mistake or a bad decision. අන්න එහෙමයි ජීවිතේ. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලෝ ජීවිතේ ගන්න decisions වලින් I don't know about your life. I'll be speaking very generally, but the decision of prioritizing oneself is highly essential. තමා කියන කෙනාවට තමන් කොච්චර වටිනාකමක් දෙනවද කියන එක මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ජීවිතේ ගන්න බොහොම විශේෂිතම සුවිශේෂීම
ඒ වගේම ජීවිතේ වැදගත්ම තීරණය වෙයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒක හරි වෙන්නත් පුළුවන්, වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්, but වැදගත්ම තීරණය එක තමයි කියන එකයි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. I took a flight yesterday from Malaysia. I was flying. I went for work. මම එනකොටත් මේ කතන්දරේ මම නිතරම කියන දෙයක්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලයිට් එකකදී safety instructions දෙනකොට ඒ ටික අහන් ඉන්නේ ඒ වෙලාවේ හැමෝම selfie ගහනවායි ඔක්කොම කරනවා ලෑස්ති වෙන වෙලාව. මේ safety instructions වෙලාවේදී හරි විශේෂම කියන දෙයක් තමයි, in the case of cabin pressure going down, oxygen mask will fall, right? Cabin pressure එක අඩු වෙනකොට මොන හරි emergency situation එකකදී oxygen mask එක වැටෙයි. දඩබඩ ගාලා තමන්ගේ ළමයාත් එක්ක යනවා නම් එහා පැත්තේ ළමයාට oxygen mask එක දාන්න කියලා මේක කියන්නේ නැහැ. එතනදී කියන්නේ you put the mask first, right? And then you help the person who's seated next to you, right? තමන්ගේ එහා පැත්තේ ඊළඟට ඉඳගෙන ඉන්න තමන්ගේ දරුවා වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ පවුලේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ උදව් කරන්න. හරි, මුලින්ම තමන්ට උදව් කරගෙන ඉන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ හරි බරපතල ස්ටේට්මන්ට් එකක්. අපි හැම වෙලාවෙම ගොඩක් අය කතා කරනවා I'm not selfish. I don't want to be selfish. But it's very healthy to be selfish. You being selfish doesn't mean you're damaging someone else. තව කෙනෙක්ව damage කරනවා කියන එක නෙවෙයි මේ කතන්දරෙදි කියන්නේ. Right. මෙතනදී මම හිතන්නේ පරංගදී අන්නක අපි මානසික හොයනවායි කියලා මේ මානසික සැනසීම වෙනතර මානසික සෞඛ්‍ය ගැන අපි කොච්චර හිතනවාද කියන එක. මොකද මේ දෙක හරිම ලින්ක් වෙලා තියෙන දෙයක්. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන ඉන්න පුතාලා දුවලා චුටි කාලේ මානසික සැනසීම හම්බ වෙයි කියලා තමයි නේ ඉස්කෝලේ ඇරියේ. School and you were sent to school when you were small, right? So I got a request saying I'm not able to follow Sinhala. And I'm so sorry, Gubikar. Very nice to have you here. I'll try to have a balance, and I hope that it will connect to you. So you're from Democratic Republic of India. Welcome. Thank you so much for joining as well. So where was I? I was telling that you were sent to school when you were small, saying that you will find mental peace someday. Did you find it? Is a good question. And then the society brings another lollipop to you, saying school will not be sufficient enough. Go to university, and you'll find mental peace when you go to university. Believe me, you're not going to find it after university. The society won't stop there. We'll bring another lollipop to you. And that lollipop will be find a job, a good job. You will not stop there. Then they will say you get married because you need to be a complete individual. As if you are born half, that you need someone to complete you, right? And you'll find mental peace. Believe me, it stops from there. Right. But again, it's a choice. Like I said, it's a choice. It's a beautiful mess that you make. And it's about being accountable for the mess. Right. හැම වෙලාවෙම අයියෝ කරගත්තනේ කියලා complain කතාව නෙවෙයි. But it's about accountability. Accountability කියන එක පුතාලා, it starts from the point that you're accountable for your well-being. Now, the WHO definition of health says the definition of health means not merely an absence of an illness. It means a very holistic element of well-being. Physical, mental, and then social well-being. If you have messed up relationships, that's going to impact your physical health and your mental health. If your mentality is messed up, that's going to impact your physical health and also your relationships.
And if your physical health is messed up, that's gonna mess up the other two. So therefore, I think as youngsters, from a very young age itself, prioritizing yourself, prioritizing your happiness, prioritizing your well-being, right? And prioritizing your version of peace. මොකද ආදිත්‍යගේ version එක නෙවෙයි අරුණගේ version එක වෙන්නේ. ඔය දෙන්නගේම peace version එක නෙවෙයි මගේ peace of mind වෙන්නේ. So it's very individualistic. Peace of mind is a very unique thing, just like your personality. And therefore, prioritizing that should be the only one thing that if you are to ever be accountable, you should be accountable for. මම හිතන්නේ මම පොඩි දිග ඕපනින් එකක් ගත්තේ. මොක වැඩේ වෙන්නේ මේකයි මැදදී අමතක වෙලා යනවා අසනීපයි කිය. ඊට පස්සේ ඒක normalize වෙනවා voice. Right? But that's the start I want to say. Now I'll leave it to you guys to pop any question that you have. If you have, you can tell me. මැඩම් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ දැන් මැඩම් අර කියපු දෙයකටත් ඒක සම්බන්ධ දැන් අර අපි දැන් මේ ගත්ත ඩිසිෂන් හොඳම ඩිසිෂන් එක කියලා ජීවිතේ ගත්ත හොඳම ඩිසිෂන් එක කියලා හිතලා අපි ගත්ත මේ යුනිවර්සිටි එකකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ දැන් සමහරක් විට දැන් අවුරුදු මේ 3 වෙනි අවුරුද්ද යුනිවර්සිටි එකේ 3 වෙනි අවුරුද්ද ඉවරයිද. ඒකට අපිට දැන් හිතලා තියෙනවා මේක නෙමෙයි කියලා සමහරක් වෙලාවට මොකද අපි ගොඩක් මේ කාලේ ගත කරන අපිට මේ අවුරුදු 23ක් 24ක් වෙනවා. එතකොට අපි මේ අපි හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් කාලේ. ඉතින් එතකොට දැන් යුනිවර්සිටි එක දවසෙන් දවස කල් යනවා. ඔක්කො ස්ට්‍රයික් කියයි එහෙම නැත්නම් අපි දැන් කොවිඩ් නිසා සෑහෙන කාර්යයක් කල් ගියා. එතකොට අපි ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් වයස යනවා ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒක මානසික පීඩනයක්. අපිට දැන් වෙන දෙයක් කරන්න හිතුණා. සමහරක් වෙලාවට මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ගමන් අපිට පුළුවන් ජොබ් එකක් කරන්න. සමහරවිට ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් හරි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මානසික පීඩනය තියෙනවා. මේ මොනවා කරන්නද අපි දැන් මේකෙන් අවුට් වෙලා අවුරුදු 26ක් වෙයි. අපිට ගියක් හදා ගන්න බැරි වෙයි. වාහනයක් ගන්න කොහොමද වාහනයක් ගන්න? අවුට් වෙන දවසේම අපිට ලක්ෂයකමාරක දෙයක පඩියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අර ඒ නිසා. ඉතින් අපි ඒක නිසා මේ කාලේ ඇත්තටම මට ඇත්තට මගේ පර්සනල් මේක තමයි. ඇත්තටම වෙන එකක් කරන්න පුළුවන්. වෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් අර මානසික පීඩනය නිසා, මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එක නිසා මට ඇත්තටම වෙන වැඩකට හිත යොමු කරන්න බෑ. මේක ගැන හිත ඉන්නවා. කට්ටියත් එක්ක බැන ඉන්නවා. එක්ක ගවර්න්මන්ට් එකට බයිනවා. එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකට බයිනවා. මේ පටන් ගන්නේ නැහැ. අරකයි මේකයි කියලා. ඉතින් මම දන්නේ ඒකට මොකද්ද සොලියුෂන් එක කියලා. ඇත්තටම මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එක අපි හැමෝම ඉන්නේ. මම විතරක් නෙමෙයි. මම කතා කරන යාළුවෝ මම හිතන්නේ මේ හැම යුනිවර්සිටි එකම හැමෝටම ඇති. ස්පෙෂලි මේ මෑත 2017 ඒ ලෙවල් ලියලා විභාග යුනිවර්සිටි වලට ගිහපයි. මොකද කොවිඩ් නිසා පාස් ප්‍රහාරය නිසා ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතය යම්තාක් දුරට පිටිපස්සට ගියා. ඉතින් අර මානසික නිදහස් ඒ ගැටලුවට මොන විදිහේ පිළිතුරක්ද අපිට දෙන්න පුළුවන් මේකට? බොහොම අමාරු තැනකට ඇදලා දැම්මේ අරුණ මුලින්ම. ඇත්ත අරුණ එක මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ දේ විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමති. අපි resilience කියලා කතා කරනවානේ. Right? ඒ කියන්නේ the capacity, the capability to deal with tough and coping with whatever that comes your way. Resilience is built through once you embrace your vulnerabilities. තමන්ගේ තියෙන දුර්වලතාවය හෝ තමන්ගේ තියෙන අපි කිව්ව terrible horrible parts ටික ඔක්කොම accept කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි to actually build up resilience. ඒක නිකන් එන්නේ acceptance එක අපි හැමෝටම තියෙනවා. අපිට denial එකක ජීවත් වෙන්න බෑ. මොකද අපේ ලංකාවේ ඉන්න නායකයෝ ගොඩ දෙනෙක් denial වල ජීවත් වුණ නිසා තමයි අද අපි මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. They are still in denial. Right? Really? People have issues like this? Do they have problems like that? Right? So that is not going to help you. You need to accept it is what it is. Right? සමහර වෙලාවට මෙතනදී අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳගෙන හිතන්න වෙනවා අරුණ අපිට මෙතනදී ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියන්නේ. සමහර වෙලාවට අපේ වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා සම්බන්ධ වෙලා. විශ්වවිද්‍යාලයේ බරපතල තීරණ ගන්න අය වෙන්න පුළුවන්.
මේ හැමෝම ගොඩ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ decision making process එකේ. මේක එක්කෙනෙක් නෙවෙයි සමහරවිට එක lecturer කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඔයගොල්ලන්ට බොහොම supportive වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි තව කවුරුරි case කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. It's a part of life. But here what actually matters is what can you do as a person? Right. අපි හැම වෙලාවෙම අපිට පුළුවන් හරිම ලේසි කට්ටියට බයින් එක ඒක මේව ඒක හොඳයි ආයක වැරදි කියනවත් නෙමෙයි. ඒකත් තෙරපි වගේ තමයි. හරිද? ඒක නිසා පුළුවන් තරම් එකතු වෙලා බයින්ද. හරිද? මේ එතකොට අර ඒක නිකන් හරි it's a venting process. You feel good after a good shout at someone. Feels good. Right? So that's a side. But at the same time, it's also very important to understand sometimes when you cannot change people, it's about changing your attitude. අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි චූටි කාලේ ඉඳලා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා we are taught knowledge and skills. We are given knowledge. We are asked to brush up our skills. Nobody speaks about our attitudes. So දැන් අද කාලේ ලෝකෙ වෙනස් වෙගෙන යනවා. ලෝකෙට අද කාලේ skills and knowledge නෙවෙයි අවශ්‍ය. ලෝකෙට අවශ්‍ය අද හොඳ attitudes. අද කාලේ ඔයගොල්ලෝ දුවලා පුතාලා යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට එනකොට එළියේ ඉන්න සමාජයේ බලන්නේ නැහැ whether you have one honors degree or you had this many years of experience. They will see whether you are emotionally intelligent. Are you able to cope with stress? Right? Are you able to handle people? Do you have the right kind of team player attitude? Other kale multinational companies, organizations are changing. Other kale menna mewa yogolange balana. Eka nisa isara samajata tamange contribution එක වැඩි වෙන තැනට tamange attitudes වෙනස් කරගන්න. මං හිතන්නේ ඔව් අපිට දොස් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එක්කම අපිට මොනවාද කරන්න තියෙන අපේ වගකීම මොනවාද අපේ responsibility එක මොනවාද කියන එක හැම වෙලාවෙම හිතන්න. And also it's good to think Aruna who wanted all of this. So sometimes when life is too much for me, I also sit down and think who wanted this after all. It's me who wanted it. Ne? එහෙම නැත්තම් ගහගෙන නැගලා පොලිටියක් කඩාගෙන මොනවා හරි කරගෙන ඉන්න තිබුණා නේද? අපිට ඕන වුණා සමාජ රෙකග්නිෂන් එක අපිටයි ඕන. හරි ඒක නිසා මට ඕන වුණා නම් එහෙමනම් මම ඒකේ වගකීමත් බාර ගන්න ඕනේ කියන එක හැම වෙලාවෙම හිතන්න. And at the same time when you're in the process of completing your education, your formal education, whatever that is your degree, තමන්ට ඉස්සරහා සමාජයට අවශ්‍ය ඉතුරු ටික ඊට පස්සේ එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් 100ක් එළියට ආවොත් with the same degree, what will make you stand out is the rest of it, not your degree. That will be how you put your knowledge across, your communication style, your language, your personality. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ X factor එක වෙන්නේ. 100ක්ම first upper hari මොනා හරි මන් දන්නේ නැහැ ඒක කොහමද යන්නේ කියලා. ඒ විදිහට අරගෙන එළියට ආවොත් ඔයා වෙනස් වෙන්නේ from the rest of it is all the other parts. So work on those things. Right? Work on those things. And at the same time, never wait for the perfect moment, the perfect job or the perfect thing, all of it. Because any learning that you'll have in life will always be beneficial for you. At least it will tell you what not to do. මගේ ළඟට එනවා ගොඩාක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි ළමයි විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ එනවා. අවන් පස්සේ පළවෙනි ජොබ් එක හරි මොනා හරි එක හරිම tough decision එකක්. මං කියන කරන්න. අඩුතරමේ දැනගනි මොකද කරන්න හොඳ නැත්තේ කියන එක හරි. ඒකෙන් තමයි කරන්නේ. You have to learn somewhere. Right? That's what matters. So the thing is, be very heavy towards the challenges that's coming your way. Challenges කියන දේවල් ජීවිතේ තමන්ව ආපස්සට අදින දේවල් විදියට දකින්න එපා.
මම ඔයගලන්ට පොඩි කතාවක් කියන්නම්. I'll tell you a small story. I once, right after COVID, I had a corporate where we did a workshop. It was a physical workshop. And I went there and I started speaking about COVID pandemic. එතන හිටියා ඉතනකෝ අපි අරුණ කියලා. එකපාර මට කිව්වා රසිනි I don't want to talk about it. මම කැමති නෑ කතා කරන්න මොකද COVID එකත් එක්ක මට මගේ රස්සාව නැති වුණා. පවුලේ හැම දෙයකටම responsible කෙනා මම. මානසිකව ඒක මට හරියට බලපෑවා. ජීවිතේ I felt like a massive failure in life. And that traumatized me. I don't want to think about that period. So I said, okay, I'm sorry that you had to go through that. Then I asked him, now you have the job again, right? So what did you do when you lost it? I'm sorry, please, if you are okay, please explain it to me. That I started a small business because I realized that my plan, my job itself won't be enough. So I started a small business and it started small scale, but now it just improved into a pretty solid business. Then I told him, oh, now you got the job again. Now you're not doing the business. He said, are you mad? No. I have the business. I still have it. I still have that business running because I will never be in that same position if I lose my job or something happens to me again. So මං ඒ වෙලාවේ කිව්වා, don't you think that is the learning you had in life? You had to learn the hard way that you needed another option in life just in case one thing may. දැන් අද එතනට ආපහු වැටුනොත් COVID නිසා නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි කතන්දරයක් නිසා රස නැති වුණොත් එයා කලින් initially වැටුණු තැන නෙවෙයි දැන් අද ඉන්නේ. That's the learning. So that is something we fail to understand. We always think things are terrible, God is punishing us only, right? We always have those kind of things, but then what we fail to acknowledge is that every challenge that is coming way changes something in you. So it's okay, Aruna, that all of y'all are feeling difficult and terrible. I mean, I would say y'all have your own set of challenges and I have my own set of challenges too, right? And during the time that I was your age, I had a different kind of set of challenges. But the thing is, when I was going through all those things, I felt that is that me only that you see? Why am I the only one who's going through this? But it took a long time for me to realize that everything that has happened to me in life has made me who I am today. Right? And sometimes it takes being broken in different levels. There's a beautiful practice in Japan. Something, let's say a very valuable vase or a flower vase or a crystal ball or something like that gets broken. They don't throw away the pieces. Right? මේගොල්ලෝ අපේ නංගේ අම්මගෙන් හොඳට කන පැලෙන්න බැනුම් අහලා අපි ওই ටික විසි කරලා දාන මිනිස්සු ජපානයේ මිනිස්සු මේ විසි කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ඒ ටික එකතු කරලා ඒක අලවනවා. දැන් මේක ලස්සන නෑ ලෙව්වට පස්සේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ කැලල් තියෙන ඒවා ටික රත්තරන් පාටින් පාට කරනවා. They paint the cracks in gold. Emphasizing that something which is once broken doesn't stay broken. It has the ability to change into something absolutely beautiful. Emphasizing the same thing onto human lives. Whatever that has happened in our life has actually happened to us, right? Because it, in the process, it changes something in us. අඩුතර මේම හිතන්නකෝ ඊයේ තරහා ගිහලා යාළුවෙක්ට කෑ ගැහුවා. අද හිතනවා අයියෝ මට කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න තිබුණා. I shouldn't have done that.
I think I heard this one's feeling. If you wouldn't have gone through that, you would never know. That's the reality. That's the truth. So maybe this time you'll change your approach. Right? So it's about looking at life in that way. I'm sure that it's very stressful. Right? I'm sure, absolutely, hands down, Arun. So that is why the challenges and the problems that you're going to face in life is not going to go down or slow down. It's about finding the right kind of support system. It's about finding the right kind of attitude to deal with it. අන්න එතනදී තමයි මං කියන්නේ terrible horrible කියන එක බාර ගන්න වෙනවා පිළිගන්න වෙනවා. එතනින් පස්සේ ඒකට මට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ කම්ප්ලේන් කරන එක කරන්න පුළුවන් ඕ. එතනින් පස්සේ මගේ රෝල් එක මොකක්ද? තව මොනවද මට මෙතනදී කරගන්න පුළුවන්? මට තව ස්කිල්ස් ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ලෝකෙත් එක්ක ගැටෙද්දි මට තව ඕන වෙන්නේ මොනවද? ඔන්න ওই ටිකට බඩගින්න හදාගන්න. ඒ ටිකට හිතන්න දැන් හොඳටම කම්ෆර්ටබල් ස්පේස් එක තියෙන. ඔක දැන් රස්සාවක් කරලා කසාද බැඳලා ළමයිම හදාගෙන ඔයා හදාගන්න බෑ අරුණ. Right? So therefore, now it's the time that you know you all can build up a lot of things. මං කියන්නේ ඒ බඩගින්න මගේ තාම ඉවර වෙලා නැහැ. Right? So ඒක ඉවර කරගන්න කවදාවත්. Keep that hunger factor going. And then at the same time, you don't have to know all the answers to everything. That's also another thing. Mama kiyan api hitagen innawa, especially I mean you're a boy over here. Api godak welawata ගෑනු ළමයිට නම් අපි කියනවා emotional වෙන්න පුළුවන්, sensitive වෙන්න පුළුවන්, අඬන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But we don't have the same attitude towards boys. And it's very sad because last year, in the year 2022, until September, there were 2,500 plus cases of suicide, and out of which 2,100 plus boys, men. 2022 අවුරුද්දේ 88 දෙනෙක් සුයිසයිඩ් කරගෙන තියෙන අවුරුදු 8ත් 10ත් අතර දරුවෝ. මේවා රිපෝටඩ් වෙන්න ඒවා විතරයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න අපි මානසික සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. Women empowerment ගැන හොගාලා කතා කරනවා. කාන්තාව බල ගන්නවන්න කතා කරනවා. And we have so many men who are dying from suicide. It's a very sad story. අපි මෙතනදී අමතක කරනවා mental health කියන්නේ මිනිසුන්ට තියෙන දෙයක් කියන එක. Mental health is not for women. Mental health is not for the weak. Mental health is for human beings. And as human beings, we all can fall apart. අපි හැමෝම එක්තරා තැනකට මනසින් වැටෙන්න පුළුවන්. දැන් මට මානසික මොනාරි ඔළුවට වද දෙන ප්‍රශ්නයක් ආවම ඔබ දන්න psychology පෑල දොරෙන් පැනලා යනවා. That's very common to all of us. Right? And that is something we need to understand. And I'm not ashamed to say that. I'm not ashamed to say I go to a therapist to speak. මං එකට ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ. There was a very shocking suicide in Sri Lanka from Peradeniya University. And when this boy died of suicide, later on it was found that he had a YouTube channel dedicated for psychology. ඒකයි හැමෝටම shocking උනේ. That was the biggest shocking factor. He was a healer. People used to go to him with problems. තමන්ගේ ප්‍රශ්න අරගෙන ගිය මිනිස්සයා මේම දෙයක් කරගත්තාම අන්න එතනදී we have forgotten the fact that the healer also needs healing. The person who plans everything needs to be surprised also sometimes. The person who's always a giver, who gives things, needs a little bit of receiving also. The one who's very thoughtful of everyone
needs to be thought of by other people as well, right? And the one who's very considerate about everyone needs to be also considered. And that's what makes us very human, very fragile, very naive, and very real. So understand that just because you're a boy, you don't have to have everything, I would say, figured out. Hari api මේක man-made world කියලා ලොකු වගකීම් ගොඩක් අහිංසක කොල්ලන්ගේ කර උඩවල් වල තියලා පව් ඉතින්. ඒක හරියන්නේ නැහැ. Spider-Man කිව්වා වගේ with power comes responsibility. Right? So it's not that. Mental health should be genderless. It should be for everyone. Like you all also have used your slogan, mental health is health. Right? And we all can fall apart. ඒක නිසා අඬන්න තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කියන්න තමන්ට මේක අමාරුයි කියන එක කියන්න තමන් මං හිතන්නේ දෙපාරක් හිතන එක තමයි මං කිව්වේ resilience කියන දේ හැදෙන්න පටන් ගන්න vulnerabilities තමන් බාර ගන්න ගත්තට පස්සේ you need to embrace that vulnerability and the whole initiative of asking for help doesn't show that there's weakness. It shows a lot of courage. ලේසි නෑ කෙනෙක්ගෙන් උදව් ඉල්ලන්න. මට පොඩක් අමාරුයි කියලා කියන්න ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හරි අමාරු දෙයක්. එහෙම කියන කෙනෙක්ට මගේ පැත්තෙන් මම ගොඩාක් respect කරනවා. මම හිතන්නේ that shows character of strength. That shows courage. That shows accountability. That you are responsible to look after yourself. That you are responsible to be good, feel good. That you are responsible, you are a responsible citizen. Right? So, මං හිතන්නේ අරුණගේ ප්‍රශ්නෙට තරේ හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා මං අර හැම හැමතැනම ගියාද දන්නෙත් නැහැ. අරගෙන ප්‍රශ්නේ. යාළුවනේ මනිවාරම්. Very clear. Thank you so much. Thank you. Ma'am, can I ask you the question? Please do. Please. Yeah, ma'am. You know, being a girl, it's not easy. Talking about boys or girls and specifying girls, it's not easy. So, because different aspects are expecting different kinds of characters from ourselves. So, as a girl, as a woman, so what will be your advice for girls specifically? Mama hitane, my advice for girls especially is that I think there was a very beautiful statement by Michelle Yeoh. Did any of you watch the Oscars? Baluad. කවුද Oscars බැලුවේ? කවුරුත් නැද්ද Oscar fans Oscar බලන්නම තමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලාද කියන්න තියෙන්නේ. කවුරු හරි බලපු anybody who watched the Oscars? Anybody? No. Nobody watched it. And over there, Michelle Yeoh makes a statement saying, don't let anyone question your prime. Right? After so many years, right, she actually won an Oscar, right? And it was a very, very surprising one. And so she said, don't let anybody tell you that you are ever past your prime, right, is what she said. Sweetie,
Aditya, we will all have our own set of challenges. And as a girl, as a woman, let me tell you that there'll never be a limitation in your life. Man godak kala make a vishesham me Women's Day එක දවසෙත් මේක කිව්වා. ගෑනු ළමයි කියලා කියන්නේ ලක්කලාවට අනුරාධපුරයට යන්න බස් එකට ටිකට් එකක් අරගෙන ගම්පහෙන් වගේ පහින සෙට් එකක් කියලා. හරිද? You take a bus ticket to go to Anuradhapura, you get down from somewhere like Gampa. And then you'll find all the excuses to justify it. Boyfriend, family, husband, children, all of them. Right? Mage puta අවුරුදු දැන් 14ක් වෙනවා මේ අවුරුද්දට. මේ ළඟදී මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Amma, do you regret having kids ever in life? I like it. I like all the questions that he asked. I gave him an answer like this. I said, maybe having you guys was a very conscious decision. Having you was a very conscious decision. And having another sister, even though he hates it sometimes, they fight like cats and dogs. But still, I had another sister to you so that in life, you're never alone with your emotions. I had to deal with a lot of things being the only child in the family. I wish I had a brother or a sister to share the same pain. So having another sister was because of that, whether it's a brother or a sister, so that someday you'll have somebody to share the same pain. And then I told him, the best thing is that I have never lost myself in the process of becoming your mother. But mage identity එක නැති වෙලා නැහැ. ඔයගලගේ ජීවිතේ අම්මා කියන චරිතේ රංගපාන process එකේ. That's what I enjoy the motherhood the most. Because they empower me. They were at home without me for a whole week. I know I got a big shopping list, but still, it's not easy. It's not easy. It's a lot of things going into it. It's also about how my husband respects me as an individual. ජීවිතේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි දැන් මේ කොහොම වෙන්න පුළුවන් දැනටමත් ඒ තීරණය අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. The decision of a life partner, whatever the gender, a life partner. And the things that you should have conversations is not, I love you, baby, you love me, baby, how much do you love me? Huh? Neither. Huh? ආදරේ යහස තරම් ඔය වගේ දේවල් වලට වඩා ජීවිතේ කතා බහ කරන්න තව කෙනෙක්ට මිනිස්සෙක් විදියට රෙස්පෙක්ට් කිරීම. Your dream, that person's dream doesn't have to be your dream. That person's life doesn't have to be your life. You can have separate lives, but at the same time help each other grow. That should be companionship. So I would tell you, I am here today being a very strong woman. I don't know, people say that I'm a strong woman. I go weak also sometimes, but I'm here today because I have so many amazing men in my life who empowered me. Number one, my father. People will always know me as Rasini Bandara. It's because that's where everything started. I'm here today because I have an amazing husband who respects me as an individual, as a person, and who helps me to grow, who's never insecure or inferior because of my work. I have a son who empowers me every day, who's very considerate about me, who always tell me that go and do your best. And I will try to make less trouble at home. Right? So, පුළුවන් විදිහට ගෙදර
රණ්ඩු කරන්නේ නැතුව ඉන්නම් ඔයා ඔයාගේ කියලා වැඩ කරගන්න කියලා. දැනුත් මේ පොඩි warning එකක් දීලා තමයි කාමරේට ඇල දොර වහගත්තේ. Right? මං කිව්වා at any cost take care of your sister for me to do this peacefully. Right? So there you go. මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ මගේ father-in-law ගැනත් මම කියන්න ඕනේ මෙතනදී. My husband's father, who always wanted to fulfill that void I had of losing a father. He's also, again, one of the biggest reasons why I'm here. I've worked with so many amazing men in my life. And all those men have empowered me because I also have given them the same kind of respect that I would give anybody. Eganisa, Aditya, if there's anything that is ever going to come to you as a challenge, ජීවිතේ ඔයාගේ ගමන කවුරු හරි නතර කරනවා නම් කවදා හරි ඒ නතර කරන්න පුළුවන් ඔයාට විතරමයි. ඔයා හිතුවොත් එහෙම ඇති දැන් නම් අයියෝ හරියන්නේ නැහැ මේක නම් කියලා. අන්න එදාට ඒ ගමන නතර වෙයි. නැත්නම් වටේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට ওই ගමන නතර කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒ confidence හැම වෙලාවෙම තමන් ගැන. Right amount of confidence and not overconfidence or not an insecurity or less confidence, but the right amount of confidence. I think regardless of whether you're a man or a woman, you need it. අපි කියනවානේ හැම සාර්ථක කෙනෙක් පිටුපස්සෙම ඉන්නවයි කියලානේ ගෑණියක් ඉන්නවා කියලා. හැම සාර්ථක බොහොම hina වෙලා බොහොම සමාජයට බොහොම හිතකර මිනිස්සෙක් පිටිපස්සේ හැම වෙලාවෙම ලොකු සෙට් එකක් ඉන්න ඔය විදියට empower කර. ඉතින් ඒක නිසා අන්නේ දේ මං හිතන්නේ ජීවිතේ හරි වැදගත් වෙන එක නිසා මගේ දුවලා පුතාලා මෙතන ඉන්න ජීවිතේ ලයිෆ් පාර්ට්නර්ව තෝරගන්න එක ජීවිතේ ලොකු ඩිසිෂන් එකක් වෙනවා. හරි ඒක නිසා තමන්ට basic respect එක දෙන්න. Right? Always choose a person who is never insecure because of who you are as a person, and who will always help you to grow and support you. And then life becomes very comfortable to live. Mama කියන්නේ ඕනම මිනිසෙක්ට ඕනම relationship එකකදී හුස්ම ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. You should be able to breathe. If you feel like this is suffocation, if you feel like every day when you wake up අද මොන රණ්ඩුවද කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියන එක හිතුවොත් එහෙම පුතේ එතනින්ම දුවන්න. Run for your life. Okay, so that's a particular advice I can give you all. Have relationships, please. It's the time to experiment. It's the time to experience. Right? විශ්වවිද්‍යාලේ යන කාලේ ඔය ටිකත් කරන්න. නැත්නම් 40 45 වුණාට පස්සේ relationships කරන්න යන්න එපා. හරි? ඒවා කරන්න ඕන කාලෙත් තරුණ කාලේ දේවල් කරන්න. ඒ දේවල් කරනකොට හැම වෙලාවෙම තමන්ට හුස්ම ගන්න පුළුවන් තැනක රැඳෙන්න. Always give that dignity to yourself. Find a person who will respect your personal space. Right? I think that's a little bit I can give you from my life. So ඒක නිසා කොච්චර අවුල් කේස් හැමදේම තිබුණත් ජීවිතේ හැමදාම හිනාවක් හොයාගන්න එක ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් වෙයි ඉස්සරහට. Yes, ma'am, we hope so. Thank you. Ma'am, I think you are muted. Can we ask the audience if they have any questions?
Yeah. මොකද කරන්නේ අපි? Anyone, you can unmute and ask questions. Aruna, Vimokadakan, shall we? බේනං කට්ටියට ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට ඉතින් වැඩි ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපි chance එකක් Mama දෙමු. Aruna Mama, I will also touch on something because especially now, since we are speaking about the element of mental health and well-being, අද කාලේ මම කියන්න කැමති, like nowadays we have awareness. ඕගොල්ලෝ කතා කරනවා මේ වගේ දවස ගානේ විශ්වවිද්‍යාලවල අපි මේ mental health මානසික සෞඛ්‍ය මේ දේවල් ගැන හරියට කතා කරනවා. But do we have the right kind of awareness is always highly essential. අද කාලේ විශේෂයෙන්ම අපි මේ terminologies හරියට පාවිච්චි කරනවා, especially youngsters, when you ask them, oh, I feel so depressed, right? අපි ඔය වචනේ හරි posh වචනයක් වෙලා තියෙනවා, stress, depression මේ වචන. thing හැබැයි ඒක හරි අධ්‍යයනය අපිට ඒක සම්බන්ධයෙන් තියෙනවාද කියන එකත් හරි වැදගත් වෙනවා. So it's about educating yourself on things like stress, on things like anxiety, on things like depression, and at the same time being very conscious about the people around you. Mama kiwe tamanta things are not so right in my life. Mama issara hitapu kena neveyi, man issara me dewal jeevithe hariyata enjoy kara, mata දැන් ඒ දේවල් එච්චර enjoy කරන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට හිතන්නකෝ දැන් ආදිත්‍යම හැමදාම යුනිවර්සිටි එකට එන සාමාන්‍ය හොඳට කොණ්ඩේම පීරලා එනවා, දවස් දෙක තුනක් කොණ්ඩේ අවුල් කරගෙන එහෙම ඇවිල්ලා හිටියොත් ඔය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට හොඳට ටිප් টොප් එකට ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන එන කෙනෙක් එච්චර හොඳට ෂර්ට් එක අයන් කරලා අඳින්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් යාළුවෙක් එක්කෝ very significant weight loss or a weight gain. එහෙම නැත්නම් නිතරම නිදිමතෙන් ඉන්නවා. perfectionist කෙනෙක් නිතරම පොඩි careless mistakes කරනවා. concentrate කරන්න බෑ කියනවා. focus එක නෑ කියනවා. It could be anything like that. It could also be the fact that people might talk about things like, I'm so stuck, I feel so trapped. What's the point in life? එහෙම නැත්නම් මම නැති වුණොත් ජීවිතේ අනිත් මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩිරෙක්ට් විදිහට ඉන්ඩිරෙක්ට් විදිහට මිනිස්සු ගොඩාක් දේවල් කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේවා සම්බන්ධයෙන් හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ ඇස් දෙක, තමන්ගේ කන් දෙක, තමන්ගේ ඔක්කොම senses අරගෙන ඉන්න. We do not only listen from our ears, we listen from all our sense systems and from our heart as well. Right? So consider that as a social responsibility. Ogollo loku platform maker, I would say that y'all are a part of a very big platform, right? But the thing is, the intention that y'all have to give back to the society, that itself, that thought itself will become a platform to you. So sometimes we think we need big people, we need big foundations to do things. Of course, I know lions and leos is a big thing, right? But you as an individual, don't ever underestimate that capacity that you have. If you feel like, I want to give back, right, regardless of material value to it, that carries a lot of heaviness in it. So ek underestimate, but don't ever underestimate your capacity. I mean, if you are able to listen to someone, help someone to feel better, that carries a lot of merits. So that is something I just wanted to say. Be very observant about the people around you. Be very observant about your inner self, right? Prioritize your happiness, prioritize your well-being. Be accountable
to be healthy in all elements, physical, mental, and social well-being, right? And then also be very supportive to your circle around you as well. Thank you, everyone. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, Mrs. Rasini Bandara. අද අපිත් එක්ක මේ විදියට එකතු වුණාට මේ ඇත්තටම අද session එක හරිම interesting and thoughtful as well as eventful. සඳනි අක්කා? Oh my God, am I getting this physically? Yes, madam. Oh, so nice. Yes, ma'am. Wow. So impressed. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks a lot. I have to get this physically, yeah? Yes, sure, madam. Thank you. Thank you so much, Leos. Actually, I am a lion as well. I think I'm a lion, not a lion lady. I'm a lion, yes, of Columbus Centennial. And so it's very commendable when I see youngsters like y'all, the creme of this society, doing things of this level and this sort, and opening up conversations about topics that we should be having conversations on. So keep the spirit very high, and also wishing all of you all the very best in all the ventures to come your way. And thank you so much for giving me the respect and having me here, and looking forward to connect with all of you one more time. Thank you so much. Maybe physically in your university someday. Thank you very much, ma'am, for this marvelous, interesting and eventful session you had with us today. Without any doubt, I can tell all of us enjoyed the session as much as all of us get motivated with the tips which you shared with us. So guys, now we reached to the end of our session. Now it's time to give our heartiest gratitude to our resource person, Mrs. Rasini Bandara, for conducting and enlightening us with her knowledge and for taking out time from her busy schedule. Today's session gave deep insights into the topic and also revealed some interesting facts regarding Wake Up Our Minds, and I'm pretty sure the precious knowledge that you gave us will definitely help to us in our lives. I would also like to thank Ms. Ishara Katuandenia, the staff advisor, Leo Club of Sabaragamuwa University of Sri Lanka, to her guidance and support. I want to thank all the group members who really worked hard to make this event as a success. And also thank you all the participants who really who actively engage with us. Finally, we kindly remind all to fill your feedback in the chat box. And thank you for participating in today's session. Good night all. Stay happy and stay safe. And also, I would like to invite you all to switch on your cameras to take a group photo. Thank you very much, all. Yeah, and by the way, stay alert with your woken up mind. Good night, all. Thank you. Bye. Good night, everyone.